Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. This is lecture number 2. The name of the paper is Semantics and the name of the topic is 7 types of meanings. This lecture is specifically for the students of BS 4th semester GDC PIB and also for those students whose colleges are affiliated with Abdul Wali Khan University. In the previous lecture, lecture number 1, if you remember, unfortunately something wrong happened and I lost the last part of the lecture, almost half an hour, and I will today start from where I had left or from where something went wrong. We in the first lecture explained this area, the introductory paragraph in which wide sense and limited sense was introduced. We talked about the 7 types of meaning, which is considered to be the wide sense of meaning, and then we said that the conceptual meaning is the most important one and the other 6 are also important, but this is the basic one. Then I explained this in English. After that I explained it in Urdu. I was translating this part when something wrong happened and I lost my data. So I will once again start from the same place from where lecture number 1 was left. So you can see that we were doing the translation of these sentences, and I will start today from the same translation. ये उर्दू में भी सुन लें. हमने इसकी ट्रांसलेशन पिछले लेक्चर में शुरू की थी और चूँकि ट्रांसलेशन ज़ाहिर उर्दू में है तो ये मैं उर्दू ही से शुरू करूँगा, फिर हम नेक्स्ट की तरफ जाएंगे और उसको इंग्लिश में और उर्दू में एक्सप्लेनेशन, फिर ट्रांसलेशन. तो इसको सुने ज़रा. पिछले की कंटिन्यूएशन है. Conceptual meaning, sometimes called denotative cognitive meaning, is considered to be the most important factor in linguistic communication. ये सबसे ज़्यादा important factor है linguistic communication में conceptual meaning का, जिसके ये और नाम भी हैं. The chief reason for assigning priority to conceptual meaning is, ये main वजह कि हमने इसको conceptual meaning को प्रायोरिटी दी है, अहमियत दी है, वो ये है इट हैज़ ए कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन, कि इसकी जो साख्त है वो कॉम्प्लेक्स है. तो कॉम्प्लेक्स की वजह से फिर कैसे प्रायोरिटी हम देंगे. कॉम्प्लेक्स से मुराद यहाँ पे है कि डिटेल्ड है और ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो हम पहले अप्लाई कर चुके हैं फोनोलॉजी में और सिंटेक्स में. तो चूँकि सिंटेक्स और फोनोलॉजी में पहले से मालूम है और वही ऑर्गेनाइजेशन इसमें भी है, तो इस वजह से ये कंसेप्चुअल मीनिंग सबसे अहम है, विच मे बी कंपेयर्ड विद द सिंटैक्टिक एंड फोनोलॉजिकल लेवल्स ऑफ लैंग्वेज. तो सिंटैक्टिक के साथ कैसे, फोनोलॉजिकल के साथ कैसे, ये हम आगे कर रहे हैं. ये 2 तरीके हैं. इन पर्टिकुलर ख़ास तौर वी वुड लाइक टू पॉइंट टू 2 स्ट्रक्चरल प्रिंसिपल्स. 2 प्रिंसिपल्स हैं स्ट्रक्चर के हवाले से दैट सीम टू लाई एट द बेसिस ऑफ ऑल लिंग्विस्टिक पैटर्निंग, और तमाम लिंग्विस्टिक पैटर्निंग के पैटर्न्स के बेस पे है, ये बुनियादी है, और वो ये है द प्रिंसिपल ऑफ कंट्रास्टिवनेस, हम इसको एक्सप्लेन करेंगे, एंड द प्रिंसिपल ऑफ स्ट्रक्चर, इसको भी एक्सप्लेन करेंगे. Conceptual connotative meaning is that type of meaning which is over and above its conceptual content. Every word or phrase or sentence has its conceptual meaning, it has its conceptual content, But over and above this conceptual content, some meaning
gets attached to the word, to the phrase, or to the sentence. For example, let us take Eid al-Azha, for example. It is a religious festival which is celebrated on the 10th of Zulhijjah, and it is also considered part of the pilgrimage, and this is its conceptual meaning. But if you attach the meaning of let's say animals attacking people, now animals attacking people is not the conceptual meaning of Eid al-Azha, but it is attached with it. You can attach other meanings with it which is not its conceptual meaning. For example, wearing beautiful dresses, visiting your relatives. These things can get attached to the conceptual meaning of Eid al-Azha. Such meanings which are over and above the purely conceptual meaning are referred to as connotative meaning. For example, we took the word woman in the previous topic, and the conceptual meaning was defined with the help of these three features, semantic features, that a woman is human plus adult but minus male because she is not a man. And these three features gave the full concept of the word woman. These are the characteristics which are important for the conceptual meaning. But over and above this conceptual meaning, there are some psychological meanings attached with it. For example, the woman has a womb. This is not a denotative meaning, it is a connotative meaning, or also called associative meaning because it is associated with it. It is biped, it has two legs, it is gregarious, it live in groups, in families, and they are subject to maternal instinct. They can become mothers. These are attached with the conceptual meaning, but they are the associative meaning, not the conceptual meaning. Sometimes, for example, the meaning of woman varies from individual to individual. Different viewpoints are adopted by individuals. So if negative viewpoints are adopted, then an individual might say that women are frail, they are prone to tears, they are cowardly, they are emotional, irrational, and inconstant. But if an individual has a positive attitude towards a woman, he or she would say that women are gentle, they are compassionate, they are sensitive, they are hardworking. But these are the connotations or associations, associative meaning, not the conceptual meaning. Such meanings, the connotative meanings, they vary from age to age, and they vary from society to society, from individual to individual. So if a person who hates women, the person is referred to as misogynist. If a misogynist talks about a woman, of course he will refer to the uncomplimentary associations, and he would associate all the bad things with the women. Contrasted with this is the feminist. The one who likes women would refer to them in complimentary terms. So it varies from individual to individual. We also can say that connotation is something about the real world experience. One associates with an expression, and connotations are often incidental. They are not the essential part of the meaning, or they are not the conceptual meaning. They are not specific also to any language, because
The associative meaning can be expressed with the help of visual art, painting, or music. For example, if something the baby connotes to someone, for example, if the baby connotes laughing to someone, then he can paint or he can draw the baby laughing. If baby connotes cry to him or her, then a crying baby can also be drawn. So it is not specific to languages. It can be expressed in visual arts as well as in music. The second fact which shows that the connotative meaning is peripheral is that connotations are unstable. They are different according to different cultures, according to different historical periods, and according to different individual experiences. And thirdly, they are indeterminate and open-ended, the connotative meanings. Open-ended and indeterminate, just like our knowledge, which can expand and is open-ended, our beliefs, which can expand and open-ended. On the other hand, the conceptual meaning is limited to some symbols, to a set of symbols, as we discussed woman, and we discussed it with the help of 3 symbols, and those gave us the conceptual meaning. So limited characteristics, while in this case they are unlimited. So this was the completion of what we had left in the previous lecture. Now comes the translation. I'll translate it in Urdu for you. First the explanation and then translation. Connotative meaning में हमने ये कहा कि ये conceptual meaning के अलावा meaning है, और conceptual meaning जो है ये limited होता है, और जो connotative meaning है ये वेरी करता है कल्चर टू कल्चर, पर्सन टू पर्सन. हमने वुमन को लिए था, वुमन को 3 कैरेक्टरिस्टिक से बता दिया था, बस ये 3 कैरेक्टरिस्टिक इसको एक्सप्लेन करते हैं. तो ये तो कंसेप्चुअल मीनिंग है, लेकिन वुमन लफ्ज़ के साथ कुछ मीनिंग्स अटैच हो जाते हैं, साइकोलॉजिकल मीनिंग अटैच हो जाते हैं. वुमन फैमिली में रहते हैं, वुमन माँ बन सकती है, वुमन जो है इसका वुम होता है, ये बाइफिड है, वगैरह वगैरह. ये पॉइंट आप छोड़ भी सकते हैं अगर आपको मुश्किल लगता है, लेकिन मैंने बता दिया है. अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो बता सकते हैं, ये आप छोड़ भी सकते हैं एनी हाउ, क्योंकि बाकी काफ़ी इसकी एक्सप्लेनेशन मौजूद है. कभी कभार इंडिविजुअल व्यू पॉइंट की वजह से वुमन की मीनिंग में तब्दीली आ जाती है और ये कनोटेटिव कहलाएगी. मसलन लोग वुमन को फ्रेल, नाजुक कह सकते हैं, प्रोन टू टीयर्स के ये रोती बहुत है, कावर्डली बुज़दिल है, इमोशनल जज्बाती होती है, इरेशनल सोचती नहीं है, इनकांस्टेंट और गैर मुस्तकिल मिजाज होती है. लेकिन ये वो लोग अटैच करेंगे जो वुमन को पसंद नहीं करते. जो पसंद करते हैं तो फिर वो बताएंगे कि वुमन जेंटल होती है, कंपैशनेट, सब्र, बर्दाश्त और हमदर्दी रखने वाली, सेंसिटिव और हार्ड वर्किंग होती है. तो ये वेरी करेगा, और ये कनोटेशंस है, ये वेरी करेगा एज टू एज और सोसाइटी टू सोसाइटी, और इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल भी ये वेरी करेगा, जैसे हमने इसका जिक्र किया. कनोटेशन का हम कह सकते हैं ये रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस पर डिपेंड करता है. अगर आपका वुमन का एक्सपीरियंस अच्छा है तो आपकी कनोटेशन अच्छी है, अगर एक्सपीरियंस बुरा है तो कनोटेशन बुरी है. फिर हमने कहा कि ये इसकी मीनिंग इंसिडेंटल है, ये इजाफी मीनिंग है, और ये ज़रूरी नहीं है, इसमें शामिल नहीं है, ज़रूरी नहीं कि शामिल हो. ये किसी लैंग्वेज से स्पेसिफिक नहीं है. ये पॉइंट पे अगर आपको डिफ़िकल्ट लगता है ये आप छोड़ सकते हैं, लेकिन मैंने बता दिया है क्योंकि विजुअल आर्ट में भी आप कनोटेट कर सकते हैं. मसलन बेबी के साथ आप क्राई कनोटेट करते हैं तो आप क्राइंग बेबी विजुअल आर्ट में कर सकते हैं. म्यूज़िक में आप रिदम बना सकते हैं जो कनोटेट करेगा बेबी की साउंड्स को. तो ये हो सकता है, ये सिर्फ लैंग्वेज के लिए महदूद नहीं है.
دوسرا فیکٹ کہ یہ اضافی میننگ رکھتا ہے وہ یہ ہے کہ اس کی میننگ انسٹیبل ہے، یعنی انسٹیبل اس لحاظ سے کہ کلچر ٹو کلچر ویری کرتا ہے اور ہسٹری ٹو ہسٹوریکل پیریڈز ایک وقت سے دوسرے وقت میں یہ ویری کر سکتا ہے۔ تیسرا یہ ہے کہ اس کی میننگ ایک غیر معین اس لیے ہے، اوپن اینڈیڈ اس لیے ہے کہ جس طرح ہمارا نالج تبدیل ہوتا رہتا ہے زیادہ کام، اسی طریقے سے یہ کنوٹیٹیو میننگ بھی تبدیل ہو سکتی ہے، تو یہ انڈیٹرمنٹ ہم اس کو کہہ سکتے ہیں، جبکہ کنسیپچول میننگ یہ ڈٹرمنٹ ہوتی ہے۔ تو یہ اس کی اردو میں وضاحت ہوئی۔ اردو میں ٹرانسلیشن آپ کو کر دیتے ہیں تاکہ آپ کو سمجھ آئے۔ کنوٹیٹنگ میننگ از دی کمیونیکیٹیو ویلیو این ایکسپریشن ہیز، یہ کسی ایکسپریشن کی کمیونیکیٹیو ویلیو ہے بائی ورچو آف واٹ اٹ ریفرز ٹو، کہ یہ کس چیز کی طرف اشارہ کرتا ہے، لیکن اوور اینڈ ابو اٹس پیورلی کنسیپچول کنٹینٹ، یہ کنسیپچول کنٹینٹ کے علاوہ کا میننگ ہے۔ If the word woman is defined conceptually by 3 features، اگر لفظ woman کو conceptual meaning میں 3 فیچر سے ہم بتائیں، human میں minus male plus adult، then the 3 properties human, adult, female must provide a criterion، تو یہ ہمیں معیار دیتی ہیں of the correct use of that word، کہ یہ یوز کریکٹلی کیسے استعمال کریں۔ These contrastive features become یہ جو کنٹراسٹیو فیچرز ہیں یہ ایٹریبیوٹس کوالٹیز ہیں آف دی ریفرنٹ جس کی طرف یہ اشارہ کر رہے ہیں۔ بٹ دیر آر مینی ادر تھنگس ٹو وچ دا ورڈ وومن ریفرز، لیکن لفظ وومن اور بہت ساری چیزوں کو ریفر کر سکتا ہے۔ دے انکلوڈ ناٹ اونلی فزیکل کریکٹرسٹکس، اس میں صرف فزیکل کریکٹرسٹکس نہیں ہیں، فزیکل یہ ہیں بائی پیڈ ہے، ہیونگ ووم ہے، سائیکولوجیکل بھی ہے، یہ گریگیریس ہے، اور یہ سبجیکٹ ٹو میٹرنل انسٹنکٹس ہے۔ اسی طریقے سے still further the word woman has meaning due to the viewpoint adopted by an individual، ایک انڈیویجول جو وی پوائنٹ اڈاپٹ کرتا ہے اس کی وجہ سے یہ لفظ میننگ تبدیل کر سکتا ہے، اور اے گروپ آف پیپل اور اے ہول سوسائٹی، کہ ایک گروپ کیا سمجھتا ہے عورت کو یا سوسائٹی کیا سمجھتا ہے۔ سو ان دا پاسٹ woman was referred to as frail، ماضی میں عورت کو کمزور، prone to tears، cowardly، emotional، irrational، inconstant کہا جاتا تھا۔ woman was also referred to with good qualities، اچھی کوالٹیز کے ساتھ بھی اس کو ریفر کرتے ہیں، اور یہ بھی کنوٹیٹیو میننگ میں آئے گا، such as gentle، compassionate، sensitive، hard working۔ obviously connotations vary from age to age and from society to society، یہ ویری کرتا ہے۔ 100 years ago، 100 سال پہلے نان ٹراؤزر ویئرنگ وومن کو کہا جاتا تھا کہ یہ ٹراؤزر نہیں پہننے والی چیز ہے۔ must have seemed a thoroughly definitive connotation of the word woman، اور یہ اس وقت لفظ woman کی ڈیفینیشن ہوتی تھی۔ it is equally obvious that connotations will vary from individual to individual within the same speech community، ایک کمیونٹی میں بھی ایک بندہ ایک طرح سمجھے گا، دوسرا دوسری طرح۔ to an English speaking misogynist، اگر کوئی انگریز ہے اور وہ عورتوں سے نفرت کرتا ہے، women will have many uncomplimentary associations، تو ایک عورت کے ساتھ بہت ساری ایسی کنوٹیشنز اور ایسوسیشنز ہوں گی جو خراب ہیں۔ not present in the minds of speakers of more feminist persuasion، اس شخص کے ذہن میں وہ ہوں گی بھی نہیں جو عورت کو پسند کرتا ہے۔ it will be clear that in talking about connotation we in fact are talking about the real world experience one associates with an expression، جب ہم کنوٹیشن کی بات کرتے ہیں ریئل ورڈ ایکسپیرینس کی بات کرتے ہیں جو ایکسپریشن کے ساتھ ایسوسیٹ ہوتی ہے when one uses or hears it، جب آپ اس کو استعمال کرتے ہیں۔ کنوٹیشن is somehow incidental to language، یہ کسی لینگویج میں انسیڈنٹل ہوتا ہے، اضافی، rather than essential part of it، ضروری حصہ نہیں ہوتا۔ we may notice that connotative meaning is not specific to language، کنوٹیٹیو میننگ صرف لینگویج میں نہیں ہو سکتی بٹ از شیئرڈ بائی ادر کمیونیکیٹیو سسٹمس، اور کمیونیکیٹیو سسٹمز میں بھی ہو سکتی ہیں، جیسے ویژول آرٹ ہے، پینٹنگ ہے، ڈرائنگ ہے، اور میوزک ہے، یہ اس میں بھی ہو سکتی ہیں۔ اس کی مثال یہ ہے وٹ ایور کنوٹیشن دا ورڈ بیبی ہیز، بیبی کا جو بھی کنوٹیشن آپ لیتے ہیں کین بی براٹ ٹو امیجنیشن بائی ڈرائنگ آف بیبی، تو آپ ایک بچے کی ڈرائنگ بنائیں، اس کو آپ بتا سکتے ہیں، اور این امیٹیشن آف اے بیبیز کرائے، یا بچے کی کرائے کی امیٹیشن کر سکتے ہیں میوزک میں یا آواز میں، ساؤنڈ میں۔ اے سیکنڈ فیکٹ وچ انڈیکیٹس کنوٹیٹیو میننگ از پیریفرل کمپیئر ٹو دی کنسیپچول میننگ، کنسیپچول میننگ کے حوالے سے کے لحاظ سے
کنوٹیٹیو میننگ یہ اضافی میننگ ہے، اور یہ اس لیے ہے دیٹ کنوٹیشن آر ریلیٹیولی انسٹیبل. کنوٹیشن اسٹیبل نہیں ہوتی، تبدیل ہوتی ہیں. دیٹ از دے ویری کنسیڈریبلی اکارڈنگ ٹو کلچر، ہسٹوریکل پیریڈ اینڈ ایکسپیرئنس آف دا انڈیویژول ویری کرتا ہے. اور تیسرا اس لیے بھی، تھرڈلی کنوٹیٹیو میننگ از انڈیٹرمنیٹ اینڈ اوپن اینڈیڈ اس لیے ہے ان اے سینس ان وچ کنسیپچول میننگ از ناٹ. کنسیپچول میننگ غیر معین نہیں ہے. کنوٹیٹیو میننگ از اوپن اینڈیڈ ان دا سیم وے ایز آور نالج بلیفس، جس طرح ہمارے نالج ہے بڑھتا رہتا ہے، بلیفس ہے تبدیلی ہوتی رہتی ہیں اباؤٹ دا یونیورس کے بارے میں، اور اوپن اینڈیڈ ہیں. ان کنٹراسٹ دی کنسیپچول میننگ آف اے ورڈ سینٹینس اور اے سینٹینس از لمیٹڈ سیٹ آف سمبلس. تو وہ سیٹ آف سمبلس جیسے ہم نے وومن میں 3 سمبلس لیے اور ان 3 سمبلز نے ان کو فلی ڈسکرائب کیا. So that's all about the connotative meaning. In the next short lecture, inshallah, I'll discuss the social meaning. We will complete the 7 types of meanings then. Thank you and good luck.